Buenas a todos, chavales. Otro viernes más con el Star Citizen Live, que en este caso nos van a hablar de las misiones, ¿no? De cómo se hacen las misiones y demás, la gente encargada de hacer las misiones. Así que dentro vídeo. Buenas, Pedrusco. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live Mission Features. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week, we have three esteemed luminaries from our Mission Features team out of our Winslow, UK. Was Winslow, UK, Europe. I was trying to stack that up. Studio. We got Luke Presley, Gareth Bourne, and Elliot Maltby. Am I saying that right? Yes, I should have asked beforehand, but I got it. I'm usually terrible at pronouncing names. How you guys doing? Thank you for my. Great, thanks. Yeah, all good. Now, if this is your first time ever watching Star Citizen Live, welcome to the show. This is where we go live each and every week and we discuss or showcase some aspect of Star Citizen's development. We do everything from VFX. Nos están comentando, están presentando como siempre a las personas que dicen que son del estudio de Reino Unido, pero en general de Europa, que no está seguro. Y bueno, una de las cosas que parece ser que el de la derecha, el que lleva la chaqueta negra, que es de Moldy, parece ser que nació allí y simplemente pues está explicando qué es lo que hacen en el Star Citizen Live, que pues debaten, ¿no? Discuten pues cómo hacen los desarrolladores el tema de pues desde los efectos especiales que acabo de decir ahora. To props, to one time we even had the IT guys on the show. Our Friday broadcast is our chance to do a long-form illumination on all the various aspects of video game development, generally the ones that don't get covered by most other game studios or game projects. So I'm generally really happy to have every team we possibly can on the show each and every week. And today we have a Q&A with our Mission Features team. Now, Luke, before we get into who you are and what everybody does, if you had a breakdown, if you had to describe what Mission Features are and what a Mission Features team does. Ok, dice que bueno, que traen a toda la gente de IT que pueden en el estudio, ¿no? Y que básicamente pues que hacen una cobertura del desarrollo del juego que nos hacen en otros videojuegos y que antes de empezar a presentarse, que nos expliquen qué son las Mission Features. What can you tell us? Well, we work with usually narrative first off to kind of get a feel for locations. Like a location can be planet or even a whole solar system, and get a feel for what's going on there. And we work with that to try and figure out which gameplay suits them. Sometimes we get a mission giver come in, and so we work with them to figure out. Dice que se fijan en el lore pues para sentir lo que es el lugar donde está, ¿no? Bien sea un planeta, bien sea un sistema entero. Y a partir de ahí pues intentan pues buscar algo que encaje con eso que están, o sea, con ese lore, ¿no? Con ese lugar. What this mission giver, like what their backstory is, what kind of missions work for those. Then we go away, we design them. Obviously, it's based on what features we have available at that moment. So, yeah, and then we actually build them, prototype them. There are many different steps in that, depending on how complex the mission is. Does it have dialogue? Dice que normalmente trabajan con las herramientas de las que disponen. Bueno, normalmente no les queda más remedio. Y que a partir de ahí pues tratan de como diseñar, hacer bocetos, ¿no? de las misiones y pues sacarlas adelante, ¿no? That kind of thing. And then we polish and test it. And watch you guys play it and learn from that. Luego pulen y prueban. I know. I was just in the UK a couple weeks ago, and this happens with many developers, and you guys are no exception. You guys are watching videos and streams, to actually see how the players are interacting with the missions. We have lots of tools for feedback. We have Spectrum, we have Reddit, we have our own issue council, which is a fantastic way to submit bugs and have them validated. But that's all stuff that comes to us. We also go out and view, YouTube videos and Twitch streams, and we have analytics as well. We can. Dice que aparte de recibir todo el feedback de su infraestructura interna, del Issue Council y el Spectrum y demás,
que también miran vídeos de YouTube o streamers para ver cómo van las misiones, para recibir más feedback todavía, ¿no? And we can see what you're doing as well, and our tools are getting better and better at that as well. We can see things real time now. It sounded incredibly ominous. We can see what you're doing. Aparte, acordaros de que nos habían enseñado en uno de los noticiarios que tenían una especie de programa que analizaba lo que estaban haciendo los jugadores, ¿no? Más o menos, o los bugs y todo. Bueno, que era un compendio de todo lo que sucedía en Star Citizen relacionado con los jugadores y el feedback. Y que dice que también utilizan eso y pues eso les permite ver lo que está sucediendo en tiempo real. We know what you're doing. It's very useful, though. It's a good thing. Yeah. So Gareth and Elliot, you're members of the mission feature team. Tell us a little bit about who you are and what you're working on these days. So I'm a senior live designer, and at the moment I am working on caves, but I've done all sorts. The Pacheco mission, planet-side locations, lots of things. Clovis's mission. Clovis's mission. I'm usually the guy that ends up. Mission giver man. Yeah, I'm the mission giver man quite often, and I'm also the location man. El hombre se está diciendo que se dedica a lo que son, bueno, mismo que está trabajando en el tema de las cuevas y que también que la mayor parte del tiempo se dedica a los mission givers, ¿no? A las personas que nos dan misiones, que hablamos con ella, por ejemplo, Tecia Pacheco, o Reco Bataglia o con las Klim, ¿no? Ese tipo de gente, Ruto. No, okay. Yeah. All right. And Elliot, how about you? I'm new. I'm a junior live designer, and when I started here, I was given the brand new building block system that Zane was on Star Citizen Live earlier talking about, and I'm exploring sort of what that can do for our missions and setting it up. So some of the things I have done is the criminal database screen that's in Korea and the UGFs, and the Comaray screen, including the minimal viable product hack as well. Gotcha. I know what you're working on. Oh, and currently I am prototyping and exploring other uses for screens to do with the law system. Gotcha. You sound a lot more polished than me. You've been practicing that. Yeah. Is working. Dice que está trabajando en cosas como, por ejemplo, el tema del hackeo de las pantallas, lo que vemos ahora en el hackeo, bueno, esa barrita que sabéis que cuando metéis la tarjeta, que aparece una barrita y demás, que está en un estado muy temprano, pero bueno. Y que también trabaja con lo que vemos en pantalla, con lo referente al tema legal. Gracias, Heréticos, por el follow. Bienvenido al canal. Particularly on the fine kiosk. Yes. And where you go and pay off your fines rather than be charged. Yeah. And it taken out straight away. So the player has the choice of if they want to pay off the fine. Gotcha. So you're working on... Están buscando la manera también de que el jugador tenga la elección, ¿no? de si quieres pagar la multa. Cuando te multan, sabéis que ahora mismo en el sistema que está puesto en Stanton, en general, tú si aparcas mal o si rozas a un jugador, pues te multan, ¿no? Si huyes de la ley, pues te multan. Hay una serie de... Si, por ejemplo, llevas algo que es ilegal a bordo, te cascan 10.000 créditos de multa. Y ahora mismo no hay opción de decir, oye, no quiero pagar la multa, no, te la cobran y ya está, ¿no? Working on fines, you're working on hacking stuff. Elliot, you're working on cave implementation, and Luke, what are you doing? Everything. Managing all the things I can't talk about. Fair enough. So to submit questions. El de medio, pues es digamos, parece que es el director del proyecto, así del tema de las misiones y tal, y es el que se encarga de, pues eso, de manejar lo que es el tema de coordinar, ¿no? Las cosas. To pose to our developers here on Star Citizen Live, you can submit your questions in one of two places, either live on the Twitch channel, as it's going on now, or on Spectrum, our communications platform on the robertspaceindustries.com website. You thought I was going to say bespoke, longtime viewers, and I stopped myself. Did you see that? People are like, he says bespoke too much. I'm trying. So when you submit your questions, please preface your question with the word question in capital letters surrounded by brackets. It's going to help our community management team pull it out from all the other conversation that's going on. Additionally, we also put up a thread on Spectrum earlier in the week to start collecting questions for folks who maybe couldn't be here live and allow folks to vote them up to see which questions they wanted to see answered most. So welcome. Lo que está comentando es lo que siempre hacen en Spectrum, ¿no? De que ponen, pues en este caso ha dicho que han puesto una alerta, ¿no? Para, bueno, un mensaje, ¿no? Para que la gente pues vaya al Spectrum y ponga las preguntas. Entonces esas preguntas luego son votadas y las más votadas son las seleccionadas para responder aquí. A mayores
también mediante el directo, mediante el Twitch, se puede escribir corchete question, ¿vale? Y hacer preguntas y pues tienen un equipo que las va seleccionando y se las pasan a Jared y si son seleccionadas pues las pregunta. Questions are coming in today. We're going to start with some of those pregame questions that came in throughout the week. Right off the bat, when will we be able to share missions with people in the same party so we can all benefit from the payout? We know that's a... ¿Cuándo seremos capaces de compartir misiones con la gente que está en nuestro grupo y así además poder compartir los beneficios? Buenas, Kitsune. Pues esta es una de las preguntas que yo creo que todos deseamos que se responda de una puñetera vez y que lo hagan, ¿no? El cuándo vamos a poder ir con un colega y compartir beneficios sin que tengamos que hacer la mítica baliza de escort, ¿no? Que se llama ahora. Antes era Combat Assist, ahora es escort, que es una baliza de escort. Si no lo sabéis, vais a Beacons, que es una baliza de escort, ponéis una cantidad de dinero, esperéis un tiempo y cuando el dinero es pasado, pues canceláis la beacon para que no se siga pasando esa cantidad, pues es por tiempo, ¿no? Y ahora mismo actualmente es la única manera que hay de compartir el dinero, es bastante bruta, ¿no? Bastante ruda. That's a request that players have been looking for a long time. Straight in with a when question. Yeah. Okay. So good news actually on this. We had to design. It entailed some UI and some support from maybe groups and that, and we realized that it wasn't going to get done quickly enough. Obviously, we know how badly you guys want this, and we want it. Like, we've been kind of working around this in various ways, with like kind of cooperative missions and stuff. But we had our me and my coder. We looked at the design and tried to simplify it back down to what we could deliver quite quickly and easily. And está diciendo que ellos también quieren, o sea, ansían, ¿no? El hecho de que estén este tipo de misiones y saben que nosotros también tenemos ansia porque esas misiones estén fuera y que ha trabajado con su picador de código para poder hacerlo lo más sencillo posible y tratar de buscar algo para sacar algo, ¿no? de este estilo que permita pues que se puedan hacer misiones en grupo. Buenas, Alpakind Trouble. We managed to get something earlier this week that was really promising. And Ed Fuller, my principal designer, he did an audit of all of our missions that he just finished today, and he came to the conclusion that it would be easy for most of them. Some of them do need some work. Like, for instance, like in the example is like race missions. So you can share this mission with everyone else. Only the mission owner can pass through the checkpoints. Otherwise, I could share this with everyone and they could be at every single checkpoint. Está comentando de que el sistema que han estado trabajando, ¿no? Que sería fácil de implementar para la mayoría de las misiones, pero hay otras como por ejemplo las misiones de carreras que tienen un trabajo mayores, ¿no? El hecho de que solo el propietario, hacer que solo el propietario de la misión pueda pasar a través de los checkpoints, porque si no podría suceder que se esparciera el equipo y pudiera acceder a todos los checkpoints, entonces ganar el rally pues haciendo truco, ¿no? Haciendo cheat un poco. And instantly finish the mission. So there are, like, obviously some missions have edge cases like that we have to catch, but we're like straight off the bat on Wednesday when he showed us this, we were able to share a delivery mission. Now, like, certain things straight away didn't work, but we've managed over just the course of 2 days to get that up and running. So I can't answer when exactly. I think it will be more of a kind of rolled out mission by mission as we can convert them, yeah. But this is it's so promising. We were so happy. Dicen que no saben cuándo podrán entregar este tipo de sistema, que tendrán que ir trabajando con cada misión hasta que tengan todo resuelto, pero que es un sistema muy prometedor. Start, Wednesday. It's one of those refactors you're happy about because you want people to be able to do it. A lot of refactors, like obviously we've got to do a refactor of our missions for server streaming and things like that. So
yeah, they're great. They, apparently with server streaming on, like it's night and day. It's like object container streaming all over again. The speed and stuff. So that's great, but it is a bunch of work we've got to do. Dice que el tema el tema del sistema de misiones para grupos que están diseñando, que es algo que están contentos de rehacer, que es una de las cosas que más satisfechos están. Y que también, otra de las cosas es en cuanto a pasar las misiones, al adaptarlas al sistema del Object Container Streaming, ¿no? que está genial, que va todo mucho más fluido, pero que también es una montaña de trabajo, ¿no? To refactor these missions, whereas this is a refactor that really benefits and will make everyone happy. So I'm happy about it. It's important to remember, and I don't know if this is always apparent or evident to everybody, that the missions and the types of missions that are available in any given patch are dependent on a whole lot of other game systems being online and working correctly and being fully implemented. Some of the questions that are going to come later on have to do with, can we have this type of mission, and can we have this type of mission, or why don't we have this type of mission? Está comentando de que las misiones que se entregan con cada parche dependen mucho de cantidad de otros sistemas o de otras cosas que se vayan haciendo en el juego, ¿no? Y entonces, a raíz de eso también vienen preguntas del estilo de ¿por qué no podemos tener este tipo de misión? O ¿por qué no se puede hacer esto en una misión? ¿No? Pues debido a eso. Está refiriéndose que es debido a eso, ¿no? De que no disponen de todas las herramientas todavía y que están sujetos a, son esclavos del sistema que está creado hasta ahora, ¿no? And quite often that's simply because, the missions are downstream dependent of other game features. So things like the mission sharing, it's like that when people ask, why would you have to refactor something, or why didn't you just make it this way the first time? That's part of running a game in open development, is we're working with other teams, we're working with the systems and the resources that are available to us that have been developed, that are tested and implemented at that time as we go through each patch. Dice que a veces que se puede preguntar la gente que por qué no han hecho ciertas cosas en las misiones ya desde un primer momento, y es porque tienen que ir haciendo misiones a medida que el juego va avanzando, debido a que en cada momento disponen de unos recursos determinados. Entonces se tienen que ceñir a eso. Yeah, there is a danger that we could make like too many missions to actually maintain. Like, for instance, back years ago now, before 3.0 or even 2.0, we built all of our missions in Flowgraph that came with the editor we had. Like, so all that had to go when we went into Subsumption. All of those missions that, like, it... Está diciendo que en el pasado las misiones que habían hecho eran en Flowgraph, ¿no? Y ahora que están en el Subsumption, ¿no? Vamos a ver, para tratar de explicar un poco lo que es el Subsumption System, ¿vale? Lo que viene siendo es así, de andar por casa, lo voy a explicar, ¿eh? De andar por casa viene siendo como tú tienes una IA, ¿ok? Y esa IA tiene una serie de comportamientos, ¿de acuerdo? Pongamos el caso de un NPC, que tienes un NPC. Entonces, los comportamientos que tienes en NPC, pues de alguna manera se modularizan, ¿vale? Se agrupan, ¿ok? Y cada uno de esos comportamientos, pues da una salida, una respuesta, ¿no? Digamos. Y se basa un poco, o sea, esa forma de hacer las cosas se basa un poco en decidir mediante ese sistema, ¿no? Mediante ese filtro de posibilidades que puede desarrollar un NPC, a la hora de tomar acciones o a la hora de realizar algo, ¿vale? Pues qué es crítico para hacer o qué no es crítico. Como por ejemplo, imaginaros que tienes un NPC, ¿ok? Y te está disparando, ¿vale? Pero al mismo tiempo que te está disparando, pues pasa un Ursa. ¿Ok? Va a pasar un Ursa por donde él está. Entonces él de alguna manera tiene que priorizar el apartarse del Ursa en vez de dispararte para no ser atropellado. Bueno, pues dicho así, ya digo, de andar por casa, eso es más o menos lo que es el Subsumption, ¿vale? Es como el comportamiento de una IA se hace modular y luego, pues, mediante unos criterios que ellos tienen, pues la IA actúa basándose en lo que es más prioritario de hacer en ese momento, más o menos, ¿vale? Looked like carried over
were completely recreated, and some were lost, and then we've gradually built up to surpass that now. But Claro, está diciendo que después de tener que abandonar ciertas misiones que habían hecho pues en el pasado, ¿no? Digamos que como que recogieron los pedazos y tuvieron que volver a hacerlas de cero, ¿no? Las misiones en muchos de los casos. there is a danger that you go too wide, and the moment we have to do a refactor like this, Yeah. It takes forever. Yeah, you have to develop Claro, dice que hay un peligro en el caso de que vayas muy allá, ¿no? De que quieras abarcar mucho haciendo las misiones, porque de repente tienes una situación como esta en la que tienes que rehacerlo todo, ¿no? Y entonces eso es infinito, ¿no? El tiempo que te lleva, es una burrada de tiempo, ¿no? response. Entonces como que tienen que hacer misiones, pero también teniendo en cuenta que, oye, puede que tengan que cambiar cosas en cualquier momento, pero esperemos que cada vez, esto lo digo yo, esperemos que a medida que avanza en el proyecto eso tenga que suceder menos, que sería lo lógico, ¿no? Y podamos ya tener las misiones de grupo y misiones espectaculares y demás. Responsibly. We don't want to put in too much stuff that we know we have to redo later down the line. So you try to thread that needle, as it were, find a good, healthy balance, so that we have new gameplay and new missions and stuff to introduce every patch, while we still limit the amount of work that we have to redo later down the line. A lot of our missions are... Está diciendo lo mismo, que a medida que van haciendo el juego tienen que tener en cuenta la cantidad de trabajo que son capaces de hacer. Tienen que ponerse un límite o sea, tiene que haber un límite en, ok, podemos hacer esto, pero hay posibilidad o alta posibilidad de que tengamos que hacer algo, entonces no nos vamos a explayar mucho, ¿no? en algo, vamos a tomarlo con calma. Procedurally generated, or work through the procedurally generated system. Does CIG plan to have fully handmade story missions in the PU in addition to all that PG content? Yeah, we totally plan to. Dice si CIG, la compañía, bueno, Cloud Imperium Games, planea tener misiones diseñadas a mano, ¿no? Totalmente a mano, como por ejemplo podemos ver en Escuadrón 42, para el PU, ¿no? Aparte de lo que son las misiones procedurales. Yeah. Especially when it comes to like mission givers, really making those guys stand out as special and putting that effort in there. Mission chains for them as well. Like we really want to start focusing now on almost like organizations within the game that you work for and you build up reputation with, and that reputation then turns into different missions for them. And in working for one, like mission giver, you can actually accrue negative kind of reputation with another, that's opposed to it. So yes, we really do want to get into that. Está hablando un poco del tema de las reputaciones ahora, ¿no? De que cuando tú, por ejemplo, haces misiones con un... Es que me hace mucha gracia decir daedor de misiones. Bueno, para la gente que jugamos al rol, ¿no? El tabernero de toda la vida, que está allí dando misiones, ¿no? Pues en el caso, bueno, aquí sería... pues que tratan como de que sí, que quieren trabajar en los mission givers a mano, o sea, poner mano en ellos, por el hecho de que también pues va a haber misiones que te den reputación o te den reputación a tu organización o trabajar con las diferentes organizaciones que hay, ¿no? Que influyen en las diferentes organizaciones que hay. Y que, por ejemplo, pues si te da reputación uno, te la quite con otro, y quieren pues trabajar en ese sentido, ¿no? De darles la pincelada, ¿no? Darles el toque personal a las cosas. I believe, like, you may have a question. I've been reading through the page about like the PI wanted mission and whether we'll have more missions like that. That's the closest I can think to a story kind of mission, and still that is quite basic. But we'd really like to take that notion of there's one big strong story arc here. Dice que está hablando ahora, por ejemplo, de la misión de PA Wanted,
Y en la misión de PA Wanted, pues sabemos todos, bueno, que va sobre la historia de una mujer que tiene a su marido ahí, que el seguro le ha dicho que es un truán, pero en realidad no es un truán, que luego se descubre que han entrado ahí, que le han robado la clave y tú lo vas a probar y bueno. Que tiene una historia fuerte, tiene una historia grande. Y dice que ese tipo de misiones le dan una noción de lo que realmente quieren hacer. Quieren hacer tipos de misiones que tengan pues un grueso, una fuerte historia de por medio, ¿no? Yeah, in this station, this abandoned station, and when you go there to do that one thing, and then on the way you find, oh, there's also this smaller arc and this smaller arc and this, and then once that big main mission's done, you've actually unlocked a lot of more procedural missions, so that we haven't just built this entire location and set it up for one specific mission. I mean, Elliot's been looking into like what we can do to maybe take the PI Wanted mission as a basis and learn more about building blocks and what we can do there. If you want to. Yeah. Vale, está buena Harlow, buena Zorro. Están diciendo de que, por ejemplo, en el caso de PI Wanted, que es una estación que es Covalex, ¿no? Que quieren aprovechar también ese tipo de localizaciones, evidentemente, para hacer misiones, ¿no? Y que les gustaría también tomar la misión de PI Wanted como base. So we've been looking into it, and we wanted to make more of a web, so it can be sort of harder for the player, but if they use their investigating skills to the best of their ability, they'll be able to hopefully find it. We want to throw in sort of extra things like as you're doing it and you're finding information, you get contacted by someone who's saying, we need you to throw these people under the bus and we'll pay you more than the original mission cost. So then you've got moral choices in there and moral dilemmas and stuff. And están hablando a la hora de hacer una misión, entiendo que de hacer una misión random, okay, de estas procedurales que salten, quieren construir como una especie de tela de araña, okay, entonces de tal manera de que no sea fácil para encontrar por el jugador, pero que sí que se puede encontrar en la situación o que la misión tenga un extra de que si te cargas a tal persona y lo mandas al fondo del espacio, con las profundidades del espacio, que tendrás un extra, ¿no? Y entonces que también puede haber misiones que tengan, aparte de que estés haciendo la misión, que tengan un componente moral, ¿no? De decidir qué es lo que vas a hacer. More choices, and sort of we're looking at other ways we can sort of improve it, because right now there's data pads floating about and we're looking at systems we can use to make it more immersive for the player, so in-world things and things like that. Yeah, you've been looking at like... Me dice que está buscando también están buscando sistemas o formas de hacer que las misiones te aporten más inmersión, aporten a los jugadores más inmersión, ¿no? Haciendo cosas por voluntad, ¿no? O sea, que tus lecciones pues cambien entiendo que cambien el resultado de lo que obtengas de la misión, ¿no? Email systems and using the building blocks tool, so you can actually go through and like figure things out. We can give you enough information that you can then build, like you can decide which information you actually hand in at the end. So as you said, like maybe there's someone gets in touch and says, I will pay you more money if you frame this guy, or I will pay you money if you make this guy look innocent. So you've got to find so information, and you have all that information that you can then like move into a file before you submit, and that itself, like you can make him look innocent and just kind of hide away the stuff that proved he was guilty. Vale, están hablando de algo bastante interesante, ¿no? Están hablando de que la posibilidad de que tú tengas como un fichero, ¿ok? E imaginaros que hay varias opciones, ¿no? Que hay, como, digamos, joder a un fulano o probar que ese fulano es inocente, ¿no? Entonces, de tal manera que puedas cómo trabajar o manejar la información en lo que es la misión antes de que... Sabemos que... Para meternos en materia, sabemos que tú lo que tienes que hacer en Pay Wonder es leer las pantallas, simplemente algo muy sencillo, y luego le das a Submit. Y entonces envías la información a través del Movie Glass. Entonces lo que están hablando aquí
es de, a la hora de enviar tú el fichero, como que puedas arreglar de alguna manera con informes o con lo que sea, de hacer que una persona que realmente sea culpable, por ejemplo, sea inocente, enviando pues cierta documentación que tú has modificado, ¿no? Que tengas esa posibilidad de trabajar con ese tipo de... O sea, hasta ese nivel quieren llegar para hacer las misiones, ¿no? You're throwing people under the bus. I was just a turn of phrase, right, Elliot? You're not confirming bus Oh gameplay or no, anything. Just no buses, no throwing. Well, we have No buses. We do Space have bus. buses. We have space buses. Okay. no, the PI Wanted mission is at least from my anecdotal observation of the community, seems to be a very popular mission amongst the Star Citizen community. So I think folks will be excited to hear that we're considering that as like a basis to move forward. Está hablando simplemente de que la gente que le gusta, bueno, la comunidad le gusta la misión de PI1. A mí personalmente me gusta bastante ese rollo, ¿no? Que es un rollo de dudosa moralidad, ¿no? Y bueno, que la gente estaría contenta de saber que efectivamente que se va a seguir con eso, ¿no? Con esa tendencia de ese tipo de misiones. Like that. Gareth, you said caves. When caves do eventually come online, what type of missions are we considering for caves? Le pregunta a Gareth, que es el de la camisa a cuadros, ¿qué tipo de misiones vamos a tener en las cuevas? So, for caves, when they do come online, we're considering things like AI combat in a cave. Obviously, that's like a natural one. It's an easy progression. Missing persons. You can imagine someone's gone down into a cave and they've met a rather unfortunate, untimely end somewhere, and you've got to go find them. Mining. Can I talk about mining? Bueno, han dicho a la vez, ¿no? Primero, una de las posibilidades que sería... han dicho como que realmente misiones de volar, que no sería muy natural el que hubiera misiones de volar en cuevas, aunque estaría interesante el ver ahí... No sé, el ir con los huevos en la garganta para no estrellarte contra las paredes de la roca, ¿no? Pero dice que una de las misiones posibles pues sería personas desaparecidas o misiones de minería. Yeah. Yeah, is that a thing? Good. We all know, yeah, mining's in the game now. Cool. Yeah. So mining down in the cave. I just don't want to. Harvestables is a word that we've Yes. said. Yes. So Let's just things give the like caveat yeah. that these are things that we're exploring. These are things that we're looking into. Stuff like Yeah, that. this is definitely is very much in development at the moment. So things like whether the cave is inhabited or uninhabited, previously explored, currently being explored, and all of the sort of opportunities that brings with it. Bueno, pues el tema de que está en desarrollo, ¿no? Y que habría cosas como si, por ejemplo, la cueva está habitada, está deshabitada, si ha sido explorada, si está siendo explorada, que todo eso son cosas que habría que tener en cuenta para a la hora de hacer una misión en una cueva. So Yeah, I mean, a lot of it, the gameplay is traversal and exploration in there. yeah, they're not going to be. Think of it as like splunking. They'll be difficult, dangerous spaces, dark, mysterious. You know. Well, we'll certainly learn more. Pensar en, o sea, por ejemplo, también de exploración, ¿no? Comentaba de hacer exploración en cuevas y también de que pensemos en las cuevas como lugares oscuros y misteriosos. More about caves as we get closer to whenever the implementation is down the line. Look to things like ISC for that. Along with caves are planetary things. One of the common things that we see that come up in chat a lot, that come up in just casual conversation, are the possibility of planetary-only missions. Right now, we've got a promotion going on for the Anvil Ballista, shameless marketing plug there. So there's a lot of focus right now on planet-side or surface-side gameplay. Folks ask often, can we have missions that require, planet-side stuff, vehicle stuff? What are our thoughts on that? It seems like it would be hard to keep people from using ships to do it anyway. Ok, están hablando de si va a haber misiones que se centren en lo que es la superficie planetaria, refiriéndose pues al uso de vehículos y demás. Y bueno, comenta Jared que va a ser complicado mantener a los jugadores alejados de que no hagan ese tipo de misiones con naves, ¿no?
por lo menos en el estado que está el juego ahora, ¿no? Entonces, a ver qué responden. So, yeah. So interestingly, if you remember the Pacheco mission, you're given a vehicle in that. Right. So my current thoughts are a similar thing. Like a company wants you to retrieve X resources for them and return it in their vehicle, or some other methods that don't want to use the word force, but encourage you to use a certain vehicle type. I guess that's the danger there, because I have seen people saying, "Oh, I want to use my own ship in the Pacheco mission," which is completely understandable. Like it was a different mission when we came up with it, that it actually needed you to have a different ship there. But when it comes to, like, as you said, actually, the reason we haven't done them is because most people can just cheat and just use their ship. There's, they're slower. The ground vehicles are slower, and Están hablando un poco de que una de las cosas que tienen pensadas es lo mismo que han hecho con la misión de Decía Pacheco, ¿no? Que tú tienes que pillar una Cutlass, de la misión, el requisito, ¿no? Es que pillas esa Cutlass en principio. Y entonces dice que una de las ideas puede ser precisamente que una compañía te quiere contratar para que entregues o recuperes o lo que sea, ¿no? De busques un paquete, pero que lo hagas con un determinado vehículo. Imaginaos que os obliga a ir con un Ursa, con un Cyclone, ¿no? Y que tenéis que hacerlo con ese vehículo, pues sería una de las maneras. Stuff. So unless we force them to use it, and we don't want it to be arbitrary, the reason. Yeah, it's like a contextual thing. Yeah, exactly. So when things like weather comes online, like that will force you to drive. Caves. I mean, we're making caves. Está comentando que tampoco quieren que sea algo arbitrario, ¿no? De que digan, esto se hace por mis cojones, o sea, no. Quieren que tenga, pues, algún motivo, alguna razón, y que, por ejemplo, una de las razones puede ser que cuando el clima entre en juego, ¿no? Cuando el clima, pues, se active, pues que por las condiciones atmosféricas que tengas que usar ese vehículo, o por ejemplo el hecho de que tengas que hacer una misión en una cueva. That have whole, entrances big enough to take vehicles into. So cave is a great example of why you can't take a ship in. Yeah, it's a natural. Me vais a perdonar un momento, vengo ahora. Una de las cosas que ha dicho ahora también es el hecho de que espera que las cuevas, algunas tengan la entrada suficientemente grande como para que puedan entrar vehículos. Vengo ya. Ya estoy de vuelta. Buenas, Rataelp. Really smaller space. Yeah. And of course, a spaceship can't fly in a cave. Yeah. So it's all about the context. It's about whether we can do it in such a way that you're not questioning it, thinking, why am I? Yeah, this is contrived. Yeah. It needs to feel natural. Or the vehicle's there at the start, and they're like, well, that's great. I'll just drive it into my ship and fly it. Yeah. It's part of why AI works so well in the cave, because you're like, of course, I can't fly my ship down here and just torpedo these guys in the face, because my ship doesn't fit. Yeah. Están hablando de cosas de que tenga sentido, ¿no? Lo que hablaba antes, que tenga sentido que tengas que ir en un vehículo determinado y bueno, que cosas como, por ejemplo, que tenga sentido para los jugadores, ¿no? Que no simplemente un jugador agarre su vehículo agarre el vehículo a la misión y lo monte, por ejemplo, en una Connie, lo lleve y ya está, ¿no? Y haga el truquito. Entonces que tiene que haber un motivo creíble, ¿no? Para que el jugador tenga la sensación de que está haciendo eso porque tiene que hacerlo de esa manera, ¿no? Yeah, it's hard, in a game that wants to provide so much in the way of choice and opportunity. It's hard to then turn around and then cut so many of those choices out and say you have to just do this and use this to do it, stuff like that. So, Elliot, what ways? It could be anybody, but I'm just saying, Elliot.
What ways will we have to pay off fines in the future? Do we always have to go and do it at a terminal or in person, or can we just wire transfer? Will there ever be, and we'll start with there, and then there's a follow-up. Bueno, ¿cómo podremos hacer en el futuro para pagar las multas? ¿No? Si habrá transferencia de alguna manera de dinero, si tendremos que ir a un kiosco, si tendremos que ir a prisión, ¿cómo van a hacer eso, ¿no? In the current plan, so far in our sort of tier 1, I guess, we're having actual terminals you have to go to pay off these fines. I'm not sure of any plans in the future to do sort of Wire transfer of transfers. credits. I'm sure. I know players will be able to transfer money. Well, I don't know that. I assume they'll be able to transfer money back and forth between themselves, which kind of, you asked the question, why wouldn't you also be able to do it this way? We do know we want the kiosks there, like something physical, to allow you to hack it. You know, go somewhere and be able to do something to a physical object. Like, entiendo que en el futuro acaba de decir que los jugadores tendrían la posibilidad de pasarse dinero entre ellos. ¿Por qué no habría la opción entonces de pagar las multas de esa manera? Pero parece que como que quieren tender a hacer una especie de kiosco para que sea algo físico, pues dar la posibilidad de que se pueda llegar a hackear el pago de la multa, ¿no? So, I mean, we can't speak to other features like money transfers, but it makes sense if you're able to any point wire transfer money anywhere, then it would make sense, you know, for the fines to be paid that way as well. We always want those physical things. Yeah. So currently we are working on just having a actual terminal in world that you can go up to and pay off of, or if you don't want to pay, you can go to Korea or the UGF and just get rid of them. Yeah, that's actually an interesting point. Throw the fine under the bus. Yeah, we would like you to be able to like the difference between the criminal database where all your felonies are kept and the fine terminal where it's more jurisdictionally based. You pay off if you want to pay off your crimes that you've committed in Crusader. You have to go to Olisar or eventually Horizon, and same for all the others. But right now, because like security can't detect you hacking something, and there's a green zone, so no other player can do anything about it. We would like you to be able to hack these kiosks, but right now it doesn't fit. So we're just thinking about just keeping that on the current hackable terminals at Korea and such. So you can go in there, and it adds a nice little layer to that, which is, do I hack off my felonies first, or do I hack off the things that I really don't want to pay? You know. Están hablando un poco del tema de que ahora mismo como que las multas están separadas de lo que es la criminalidad, pues por el estado en el que está el juego, ¿no? Y comentan un poco el tema de la hora de hackear, de la posibilidad de incluso, bueno, también habla de que en el caso de que tú cometas un crimen en Crusader, pues que lo lógico es que tuvieras que ir a por Olisar hasta que esté, bueno, cuando esté Horizon habilitado, que es la zona de aterrizaje de Polarizar, pues que tuvieras que ir de Crusader, perdón, que tuvieras que ir a Horizon, ¿no? Y comenta de que ahora mismo lo que es el tema de tener un kiosco en Polarizar no encaja porque digamos que hay como una zona verde, que es la zona de armisticio para nosotros. Y que ningún jugador tendría la posibilidad de impedir eso y que además ahora, aparte de eso, tampoco la IA del juego no tiene una forma de detectar si estás haciendo algo que es... O sea, si estás hackeando algo, ¿no? Por otro lado, dice que habría la posibilidad de, a la hora de hackear, si decidir una de las cosas que quieres hackear, es decir, bueno, pues ¿qué quiero hackear primero? ¿No? ¿Qué quiero borrar del historial de la UE primero? ¿Quiero borrar las multas que tengo que pagar o quiero borrar los crímenes que he cometido? Es que habría esas dos opciones, ¿no? Eso es lo que están comentando. It's definitely a choice that you have to take seriously. As a follow-up to the... Además lo acaban de decir como diciendo que esa es una elección que tendrás que
que tomarte en serio, ¿no? O sea, a saber lo que puede haber ahí. Being able to transfer money between players. This is the mission feature team. That's obviously not a mission feature. That's just an overall game, life in the universe feature. Other teams are going to be working on that. And we've stated before in other places that, yes, that is a feature that we want to implement. So, moving on. What happens if you don't pay fines? Are there additional penalties that can occur? What happens ¿Qué sucede si no pagamos las multas? ¿Hay penalizaciones adicionales? if we just rack up the craziest amount of fines in the world? So we've done research into this, and I guess we've come up with a plan. So if you don't pay off fines, they go through certain stages, and if you get to the point where you've not paid it off, and the government is like, you're taking the biscuit now, they'll turn into a unpaid fine felony. It's like fine neglect. You've not paid it. It's elevated. It's serious now. It becomes a felony, which obviously raises the bar more, and you can't get rid of it, and it goes on your record. Yes. O sea, que en el momento de que tú no pagues una multa, por un lado, estará el tema de que pues habrá pues una serie de incrementos hasta que se convierta en algo serio. Entonces pasará a ser un delito el no pagar la... Han dicho cuándo se va a poder hacer misiones sin que se desconecte. So the states you were talking about is there's an early payment state, and then a escalated payment state, and then after that there's a certain length of time at which point so in the next release, hopefully we'll be able to pay fines off at these kiosks. It's a little later you'll be able to be arrested. Fine, because right you'd now eventually get hunted, wouldn't you? Yeah, We've got bounty hunters, but we've got lines for the security reminding you. Even if they scan your ship and there's nothing on there, they'll still give you that little warning. Okay, but you've got some unpaid tickets, and then they'll fly away. We've got lines for bounty hunters who turn. Están hablando de que en el futuro, ahora mismo solo está lo de matar, ¿no? Pero en el futuro que podrás ser arrestado, que incluso las fuerzas de seguridad, asimismo también las naves que te paren, cuando te escaneen, no solamente te escanearán, sino que te dirán, oye, tienes multa sin pagar, te darán el aviso y luego se pirarán, pero te darán el aviso. Up and they give you kind of warnings, like the first one is just a reminder, the second maybe like a shot across the bow, and next time I won't, this won't be a warning. So there's the kind of idea that debt collectors will come out after you as well. Sí, están diciendo de que pues en un principio te darán un recordatorio hasta que se convierta en que te van a volar la tapa de los sesos. From the live chat here, what technology are you most looking forward to that will allow you to create some really interesting missions? Jesus. Question. I mean, there's technology we already have that we need to. Están preguntando cuál es la mejor tecnología que tienen para crear las misiones, ¿no? Y se quedan así pensando un poco porque... Just get to the point where it can be used in missions, like mining and trading and things like that. So, like, I guess for me, the one thing that we don't have just yet. Oh, there's so many actually. Now I'm thinking about it. Like you gotta be careful though. Melee is incredible. I can't wait to punch someone out. Melee would be really cool. Localized inventory, so that we can actually put finite things in our pockets. It's not a flashy one, but I think big trade cargo journeys. Yes, would be really cool. From one box to 200 boxes. Yeah. Están hablando de que, bueno, diferentes cosas que les gustaría implementar. Por ejemplo, sería el tema de pegarle a alguien en la cara con el combate de melee que están desarrollando. Ya habéis visto, bueno, que a ver cómo lo van haciendo. El tema de la posibilidad de, en vez de hacer un envío de una caja, pues poder hacer un envío de 200 cajas, ¿no? En plan, algo ya más serio, ¿no? It doesn't get me excited. I just want to hit someone in the face. It excites me though. Sure. I'm one of those people. Just a little wistful question there. Like, yeah, it's. O sea, al final es la respuesta que han dado las tecnologías es simplemente refiriéndose a las herramientas, las opciones las que disponen ahora para poder hacer misiones, ¿no? Que al final pues son las mecánicas de juego que estén implementadas,
Bueno, las mecánicas de juego que no están implementadas, lo dejamos ahí. We often see and we hear our backers in our community talk about the things that they can't wait to come online. It's important to realize that, you know, that we're just as anxious for many of these things as you guys are. We're, you know, as our teams in 5 studios now around the world are working very hard and very diligently to bring these things online. I should add actually that like building block stuff is going to change missions massively. It's changing them now, it's very good. and seeing that develop in this last 3 months Yeah. you've been here. It's really nice because it adds more immersion into the game, because instead of having this sort of, you go up to a terminal and this inner thought pops up and it kind of breaks the immersion that you can actually see your physical button and interact with it. Yeah, it's a good point. Like the hacking, hacking used to be that you walk up to a screen that had a texture on it and you pressed F and some words came up over it and the texture changed. Simple as that. Now, like, as you know, we've only taken it one step forward, but that step's a huge leap. Yeah, that you can now select any button on there, and I hope everyone can kind of see that, like, even though it's the first step, just being able to make a mini game on a screen is going to be and the system's still developing. So una de las cosas que se refiere es que, bueno, el compañero está trabajando precisamente lo que decía antes, lo de las pantallas estas de hackeo y demás, que puedes interactuar con cualquier cosa en la pantalla, ¿no? Que ahora mismo cuando está hackeando le tenemos que dar al continue. Buena, Pablo Chucker. O por ejemplo en las cajas que vemos, ¿no? De antes tuvieras una caja, que aparecía una caja que tenías que recoger y ya está. Ahora simplemente vas al cajón este que se levanta la persianita y tiene una mini pantalla para interactuar que es pick up o drop off, ¿no? Y ahí pues que ese tipo de interactuación que da muchísima más inmersión también, que es un gran cambio para las misiones. all the time I'm getting new tools to play about with, and that gets me really excited. Yeah, for those of you Y dice que todo el tiempo consigo nuevas herramientas y cosas para poder trabajar y me mantiene realmente excitado. This is your first time hearing about the building blocks. We talked about the building blocks with Simon and Zane on this show about 2 weeks ago, and we have a segment with visuals, and you can see more about how that works and how that helps our developers coming up in ISC in 2 or 3 weeks, depending on a couple different factors. Para traducirlo de excitado, que igual ha sonado muy mal, vamos a decir motivado, ¿ok? En español motivado, porque si no es un poco calentada. So we'll be hearing much more about the building blocks. They're really cool. It's we don't just develop things for you guys. We develop things for us to use to develop other things for you guys. And building blocks are an important step in our development that'll make a lot of things. Está diciendo lo mítico, ¿no? De que ellos desarrollan herramientas para ellos mismos y luego desarrollan cosas para nosotros. Es el proceso, ¿no? de todo lo que es el tema de cómo funciona la creación del proyecto de Star Citizen. More interesting and easier to do. Let's see, there's the PI wanted question. We'll skip that since we talked about that earlier. Gareth, what are the challenges involved in creating missions for caves? Like finding people in outer space and on the surface is relatively easy, but with caves, like I can imagine you go to a waypoint and then you just hit solid ground and it's like, what? Because they're deep inside a cage. In a cave, what are the challenges involved here, and what are we doing to work with them? ¿Cuáles son los retos para desarrollar las misiones en cuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas a encontrar una persona en el espacio, que es relativamente fácil porque te aparece la marca, pero en el caso de que, por ejemplo, fuese en una cueva, te aparecería en la marca, pero de repente verías que estás tocando suelo, ¿no? Imaginaos que la cueva es larga, tiene túneles y pues tendrías que buscar la entrada de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los retos de hacer ese tipo de misiones? Challenges involved. So I think it comes back around to context again. So if you have AI in a cave, you need to make sure they're not in a place with, I don't know, a bunch of crates where you're like, I just crawled through a tiny hole. How did this guy get his crates in this room? Mm-hmm. Because obviously they're procedurally well, I say obviously, but they will be procedurally generated. So it's making sure that the nature of the connected rooms has an overall context and a flow that makes sense when you're in that space. Mm-hmm. And things like finding a missing person, we need to make sure that like he's in a pit, but he's not in a pit at the start of the cave. Well, he could be, but he might be in the pit at the very end of the cave as well. So there's lots of like different places they can be. Or if he's just dead on the floor, he's not dead on the floor in the entrance. It's like making sure that all of these places that can be connected together and form this space.
Están hablando de que a la hora de hacer cuevas y demás, que sí que va a haber tema procedural en el medio, ¿no? Entonces, de cosas como asegurarse de que la persona que estás buscando no está metida entre cajas, ¿no? Y, pues en un agujero y metido entre cajas, o que no está en la parte justo entre la cueva, que podría estar, pero tratar también de que el espacio que te proporciona la cueva pueda, o sea, lo que trates de hacer encaje con ese espacio, ¿no? Con esa situación. Have like an overarching context. So if the cave has got AI in it, you don't necessarily want a crawl space at the front, or you don't want a traversal space where they're spawned, because it would be funky stuff would happen at the moment. Yeah. Si por ejemplo la cueva tiene NPCs dentro, ¿vale? Pues que no estaría, o sea, que tendrían que tener cuidado a la hora de buscar una persona que esté desaparecida o muerta o lo que sea, ¿no? Que de repente pues esa persona no nazca o no aparezca en la misma zona donde están esos NPCs, porque se volvería pues un asunto funky, ¿no? En plan de que, bueno, pues que habría conflictos. Because and stuff like that. It's sort of like making sure that the space that's procedurally generated fits the context of the mission. Asegurarse de que el espacio generado proceduralmente encaja con la misión, con el contexto de la misión. Yeah, and when it comes to things like markers, we always have to be careful anyway. Like, I mean, putting the marker on, we wouldn't usually put the marker on the missing person or whatever, you know, because that gives it away, and you get that problem you mentioned where you're like, I'm staring at floor here, how do I get underground? Where you probably end up putting it on the hole, like to guide them that. But then again, the entrance to the cave. But then again, like maybe that's half of the fun. We have to figure out. To figure out for ourselves. Like, claro, una de las cosas que están hablando es de en el caso de que tengamos una persona desaparecida, ¿no? De que tampoco tendría sentido que le pongas la marca a la persona que ha aparecido encima, porque entonces no estaría desaparecida. O sea, entonces otra de las cosas que se podrían hacer es poner una marca en el hueco de la entrada de la cueva, pero que también se perdería la meta de diversión. Entonces tienen que, como que están trabajando en ello y tratar de buscar una manera, ¿no? de no perder esa diversión. Like, oh, actually finding the holes a pain in the backside or something. Actually, this is really cool. And there's and obviously they're quite naturally dark spaces, so there's a lot of challenge in making sure that the space is readable, in that you can understand where it is you're going to go. Because obviously, imagine if you're walking through a cave, you turn into a cavern that doesn't have any natural light source, and you're like, what even is this space? And making sure there's not a hole immediately there, so you've not even had a chance to turn your torch on. You're just instantly tripped up by the fact it's dark. And that we don't spawn box missions when you can't carry a box out. Yeah. Una de las cosas que está comentando es el tema de que cuando vas con una cueva, que si no tiene luz natural, que de repente que te encuentres con situaciones en las que, o sea, que el jugador tiene que tener la sensación o la percepción de saber dónde estás, ¿no? Que no de repente entres en una parte de la cueva y se vuelva toda oscura, o sea, de golpe. O sea, que, no sé, como indicando como que tiene que haber una transición, ¿no? En ese sentido. Yeah, making sure you can get out. It's great, like, you know, to be challenging and have people have to like throw the box to be able to climb up. But if you actually make, like, because of procedural way we build them, if you've made like you have to crawl in, then there's no way you can get that box out. Yeah, it's kind of like level design challenges in a way. Yeah. Claro, una de las cosas que tienen ahí como retos, que por ejemplo que vale, que puede ser divertido ver a una persona trepar para poder pillar una caja, ¿no? Que proceduralmente generada, pero que luego lugares en los que te tienes que agachar o arrastrarte, mejor dicho, ¿no? Que no tiene sentido el que haya una caja porque no podrías llevarla, al menos ahora mismo. Yeah. It's one of the reasons we use procedural generation as a tool to help us and not the end game, like some of. Claro, está comentando Yared que las herramientas procedurales es una ayuda, no es el asunto final, ¿no? de cómo va a ser el juego, simplemente es una herramienta que ayuda a los desarrolladores. Y bueno, diciendo el del medio, ¿no? Que es un reto, ¿no? Que siempre está bien enfrentarse a retos para poder hacer este tipo de misiones, este tipo de cosas. Other games. Here's a question from the live chat. What are our thoughts about PvP missions? Pensamientos acerca de las misiones PvP.
PvP y dicen algo genial. We love them. Yeah. Las adoramos. I mean, especially now, like because our AI is developing, it's really nice to be able to pit players against each other. You know, I don't think we do a good enough job of saying this is a PvP mission. So they're good as an option, but we need to make sure they're not. We need to make sure that people aren't lulled into, thinking that this is a PvE mission and get attacked by a player. But that's the game. That is the game. You can get attacked for no reason, like nothing to do with the mission. It was just you were there at the wrong time. But we build missions in a way that bring players together. That can lead to PvP. We don't always pit players against each other. I always give the space wreckage or the derelicts on the ground as an example. In that those missions have like those locations have about 7 missions. Está comentando de que una de las cosas que hacen es que cuando hacen una misión, que hacen que los jugadores coincidan en un lugar, pues precisamente porque ese lugar pues puede tener 7 misiones relacionadas con ese mismo sitio. Entonces, realmente no es el hecho de anunciar que si una misión es PvE o si una misión es PvP, sino que realmente en el universo de Star Citizen pues simplemente vas con tu nave, vas a hacer una misión y te pueden partir la cara. O sea, va así el asunto, ¿no? Ya lo sabéis. Dice que bueno, que especialmente ahora además como está la IA tan verde, que también es interesante el componente humano, que es muy interesante ahora mismo, pues le da vidilla, ¿no? Al asunto. Only 2 of them actually conflict, but when you meet another player, there's that instant kind of distrust, everyone kind of freeze. Claro, dice que cuando haces una misión en NPCs que bien, pero cuando ves a un jugador que hay como una especie de que te quedas parado ahí y hay como una especie de desconfianza extraña, ¿no? Sí que lo hay, ¿no? Ese mini chute de adrenalina que vemos ahí cuando encontramos a un jugador. ¿Qué hará? ¿Qué no hará? Estás pendiente, ¿no? Estás pendiente ahí. El problema que yo le veo a las misiones que comenta en general y al encontrarte con otros jugadores ahora mismo es sencillamente que somos un máximo de 50 personas por servidor y el espacio para jugar es jodidamente grande. O sea, de momento y cada vez va a ser más complicado, ¿no? O sea, yo creo que para ver unas situaciones realmente de lo que está tratando de escribir aquí el hombre este, vamos a tener que esperar al server mesh y poder ver miles de personas en Nolizar y como decía el otro, ¿no? ¿Cuánta gente habrá? Miles, millones. And they're like, is this an AI? No, he seems to have no one frozen ever just as well. walks over like, oh, this will be fine. It's So we can't. There's no way we can prevent PvP, and when we encourage it, we should do so in a fashion that players are aware that that's a risk. Dice que no pueden hacer nada para prevenir el PvP, pero que como que quieren dar una advertencia a los jugadores de alguna manera de que hay un riesgo en la misión que van a realizar en ese sentido. Y que dice que bueno, que puede ser interesante el que te encuentres a una IA, pero no sabes si es una IA o si es un jugador y que hasta que estás seguro, pues que tienes ahí la tensión, ¿no? Buenas, Giro. But we do. I mean, there's plenty of missions we've made that like pit players against each other. The Clovis one, I think maybe the Clovis one just doesn't seem to appear as often as we'd like, and we need to look into that one. But I mean, it was a very kind of vague question, but we like them. We're not avoiding them. Yeah. We're not relying on them too heavily. We tend to do a 1 PvP mission and a PvE mission and a 1 PvE, so we kind of keep it balanced. Yeah. And when we say dice que quieren hacer como misiones PvE y misiones PvP y que quieren hacer como una especie de balanceo, ¿no? De que haya pues para todos los gustos. We can't prevent PvP. We're saying with 100% certainty and stuff. We have things like the law system, and then different star systems will have different levels of criminality and jurisdiction and stuff. There are systems coming online now, being developed and coming online that will discourage
piratical actions and stuff like that. But somebody who's determined to do this will just have to face the consequences when they do it. That's the basis of the law system. Se refiere a que ahora hay como no pueden prevenir el PvP, pero que hay como sistema legal ahora mismo y demás. Y que dice que bueno, que como que el sistema legal trata de desalentar a los jugadores para que hagan ese tipo de acciones. Pero que si alguien está realmente determinado a hacer algún tipo de fechoría, pues que sufrirá las consecuencias, ¿no? De todas maneras, aquí a lo que ha dicho Jared, discrepo bastante. En el sentido, no es que discrepe en el sentido que sí que se vaya a enfrentar las consecuencias, pero la forma en la que lo dice. Es decir, sabemos que Star Citizen va a tener mucho gris por ver, incluso que va a haber piratas, incluso que hay facciones de piratas, véanse los Ninetales o la OMC, ¿no? La Orin Munition Corporation, que es la de Sato Kane, o sea, que es la gordísima del Escuadrón 42. O sea, a pesar de todo, sabemos que va a haber zonas que van a ser zonas sin ley. Por ejemplo, podéis buscar Kathar, que es un planeta muy interesante de ese estilo, ¿no? O simplemente las zonas Bandul. O sea, van a haber zonas que no estén monitorizadas por la jurisdicción de la UE, ¿no? All right. Hey, Elliot, what's your vision for the future of hacking gameplay? Really, anybody. I said Elliot again, but I like saying Elliot. So we obviously put in the hacking as a basis because, again, the tool was brand new and it's being developed, and we're kind of like testing the waters with what we can do and how we can utilize it. That's for building blocks, That's right? for the building blocks, yeah. So after that, obviously there was a lot of feedback on Spectrum and Reddit about it that we sorted through and read. Me and Ed Fuller have both been working on sort of ideas and prototypes of what we'd like to do, but we'd like to have it in a way that for the people who didn't really want to engage in it, it can be easy for them, and sort of, There'll be certain things that are easy to hack, but it's because están hablando de, bueno, la pregunta que le ha hecho es cómo va a ser el hackeo, ¿no? Porque ahora mismo el hackeo es una cacota, o sea, simplemente metes ahí un pendrive y ya está, ¿no? Se lo traga la máquina y es como un insert coin que le das al continue y ya está, ¿no? Entonces, una de las cosas que está comentando es que una de las que, pues como que quiere desarrollar cierta complejidad a ese tipo de mecánica, ¿no? La mecánica del hackeo, pero que también entiende que haya gente que pueda, que no quiera establecer con esa mecánica, o sea, no quiera jugar con ese tipo de mecánicas así, de esa manera tan profunda, ¿no? Y que pues va a haber también mecánicas, o sea, un nivel más sencillo de lo que es el hackeo, ¿no? En parte, en algunas cosas. Because we designed them to be easy to hack. But then people who actually want to make, say, hacking a career of theirs, we wanted to give it some sort of depth to the point where they could actually make a career and sort of enjoy it a lot and be, communicating with people like, yo, I can hack this for you and stuff like. Bueno, esto no lo dicen ellos, pero lo digo yo. Poseedores de la Mercury, Sentinel y la Herald. Interesante información. Bueno, lo que está comentando es que la gente que quiere dedicarse al hackeo como que va a poder hacer carrera, ¿no? en el hackeo, y que pues va a poder profundizar, va a haber una mecánica profunda para gente que quiere dedicarse al hackeo. Like that. Easy to learn, difficult to master. En plan de, si alguien le dice hackeame esto, pues te lo hackeo ahí, pim pam. Kind of thing. Exactly. And, even to the point where we are trying with the intent is to try and build something that is or could be PvP. So you could have, someone hacking and someone kind of trying to prevent the hack. Entonces, incluso están hablando de que podría ser una situación PvP, la del hackeo, en el caso de que tú estés hackeando algo, ¿no? Una persona esté hackeando algo y otro está haciendo la contra, por otro lado, está haciendo prevenir el hackeo. Hacking each other. Yeah, exactly. Que estén hackeando el uno al otro, ¿no? Or setting up tracks. Yes. That alert you to the hack, and then you can get in there and with your double keyboard typing. Yeah. And, 2 people on 1 keyboard. Una pelea de tecleo de códigos, ¿no? Para hackear ahí, para hackear, prevenir, hackearse uno al otro. Yeah. So, we're trying to go deep with it.
while at the same time, obviously, keeping it so that when we just want you to get through a door, and we want everyone to be able to get through that door, that they can either pay and get a chip to basically do it for them. Like what the chips we've introduced now may eventually just be kind of relegated to, this is like buy your way out of it, because I'm no good at the hacking. I never get it or whatever. Whereas people who put the time in can just become fantastic at Master hackers. master it. I need someone to hack for me. Please help. What are thoughts about adding alternative rewards, like stuff that's like not always AUEC, but unique items or reputation or anything else? Aparte de las recompensas, de la recompensa habitual, que son créditos, si va a haber algún tipo de recompensa diferente, como pueden ser objetos o reputaciones. We definitely want to do it. It's these things rely on other features that aren't in existence just yet or are being worked on actually. Like for instance, unique items. You need to be able to like store those somewhere. Like properly persistent habs where where you can own and decorate and things like that. What was the other one? Reputation. So, as I was saying before, you'll when we focus more on the in-game kind of organizations, companies that you work for, you'll be both going up and down in reputation for those, unlocking new missions. What else could we do? Naturally ties into receiving items related to them. Yeah, like we're desperate. Like we. Bueno, está hablando de que sí, efectivamente de que recibir pues reputaciones o objetos relacionados con la misión, y acaba de decir ahora como no sé qué desesperadamente, y a ver qué nos cuenta. Wanting to do kind of missions that give you uniforms and kind of allow you to have ships. It's what we try to. Misiones que te dan uniformes y te permiten tener naves. Do like again, it's only a prototype. Que solo es un prototipo lo que está hablando. In the Pacheco mission now that gives you the cutlass, because what we need to be able to tie it into is the actual system that players use right now to let players, party members, open doors and stuff. Because you'll find in that mission that literally only the person who has the mission is able to fly that ship, as we found out actually in our live. Está hablando que una de las cosas que, bueno, lo de darte misiones, o sea, lo de darte naves, creo que se refiere simplemente por lo que está hablando de Pacheco. No se refiere a que darte el acceso a determinadas naves, aunque sí que en el futuro supongo que para tener ciertas naves pues tendrás que tener cierta reputación, por lo tanto hacer ciertas misiones, o eso habían comentado por ahí los susurros del viento, ¿no? de Cloud Imperium Games. Bueno, el caso, que uno de los problemas que tienen ahora con la misión de Pacheco es que cuando adquieres la misión de la Cutlass, que tienes que ir en la Cutlass, tienes que ir al laboratorio, bla, 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 que los miembros de tu party no pueden acceder a ella por su cuenta, no pueden pilotarla. Playthrough with Detox there, but he couldn't let anyone else fly it, and he. Bueno, antes de continuar traduciendo, o sea, cuando hablo de cosas y realmente veis que de repente preguntan algo y cuando yo digo las cosas como que parece que me voy por las ramas y me vuelvo loco y hablo de lo que no tengo que hablar, realmente ellos hablan eso. O sea, realmente les hacen una pregunta y de repente, pues, imaginaros, ¿no? Guay, los huevos con patatas fritas, bueno, la verdad es que a mí el bistec me gusta, pero con pimientos y tal. Así contestan, o sea, es brutal, o sea, a veces es brutal, y eso es porque realmente yo creo que tienen tantas ideas en la cabeza que por algún lado tienen que explotar, ¿no? Didn't have his stick set up, so there was a bit of an issue there, but it's because it's not using the actual system that is in our game, but that system needed to be opened up to us to allow us to do it. Detox helped us on a Star Citizen Live playthrough of the Pacheco mission maybe 3 months ago. Helped us. We haven't forgotten you didn't bring your HOTAS Detox. Indeed. You just brought it up again. You haven't forgotten.
We love Detox. They're just giving him some good-natured crap. Will there ever be mission givers that can only be found in the bowels of a cave? Yeah. Oh, no. Algunos... Claro, la pregunta que le hace aquí, en realidad es... yo la entiendo. O sea, la entiendo porque... Vamos a ver qué contesta primero y os digo. Oh. Yeah. Yeah. Or the bowels of a space whale. Why not? Claro, esta no le van a entender. Bueno, esto pasa cuando en algunos videojuegos, digamos que hay un vendedor secreto, ¿ok? Y que ese vendedor secreto pues aparece como pasaba en el Diablo, ¿no? O en otros juegos, que te vendían un tinte en no sé dónde, pero a veces aparecía, a veces estaba, a veces no. Entonces aquí lo que preguntan es si va a haber algún tipo de daedor de misiones que solo se pueda encontrar en cuevas. Entonces, ellos contestan que, claro, y en el espacio. O sea, no sé si han entendido de todo la pregunta, pero yo la entiendo de esta manera, ¿no? De si va a haber, digamos, posibilidades o que te encuentres a cierto tipo de personas que den cierto tipo de misiones en ciertos lugares concretos y que no siempre estén ahí, ¿no? Que sea algo que sea un poco más que te tengas que currar a buscar. Moby Dick in space. Yeah, exactly. There we go. Yeah. Good luck about that. I mean, who's to say it'll be like a full-blown mission giver? Like, but we want these, you know, kind of side mission givers. And- Secondary mission givers. Yeah, exactly. Bueno, no está del todo mal, creo que sí que lo porque están hablando de gente que te den misiones de secundarias, ¿no? Como... Yeah. People who live there, people exploring. Yeah, crazy hermit. Crazy hermit, archaeologist. Yeah. Stuff like that. Ok, bueno, no está mal, o sea, de que te encuentres arqueólogos o gente que esté explorando por ahí que te dé alguna misión determinada, ¿no? Que te aparezca así en ese sentido, no está mal. Yeah, for sure. You mentioned the lore team before. How closely do you work with the lore team to provide to develop these missions? Every day. This is Vale, que cuando... Básicamente la pregunta lo voy a decir con la respuesta. Se pasan todo el día hablando con la gente del lore para poder hacer las misiones, ¿no? this is why I get in at like 10 and leave at 7, because obviously they're in LA and we have as much crossover as possible, because it's very rare we have a week where we don't speak to them. Like, that's super rare. It's a day even, We had a and meeting every day. they Que dice que es muy raro que se pasen incluso una semana sin hablar con ellos o incluso un día, ¿no? Que dice el Gareth, creo que era, que el de cuadritos, ¿no? Que habla todos los días con gente del lore. when it comes to this part, you know, obviously we've been putting out a release. No one plays it like they do. Like we come into like screenshots of like this text is wrong. This is wrong. Like, oh, wait, and it's like, oh, okay, yeah, we found that stuff that basically like QA would never figure out because they know how it's been written, and like we'd use a lot of procedural text, so there'll be a blank, you know, and a blank, and we have to hook it up to the right thing, and we may have done it in the wrong order or something like that, but it's stuff that no one else would ever catch. Entiendo de que usan texto procedural y que cuando le pasan imágenes como bocetos, que debajo de esas imágenes aparecen ciertos textos y solo la gente del lore es capaz de corregir o aimear, ¿no? Precisar sobre qué está bien o qué está mal. Cosas que la gente, por ejemplo, del Q&A, que es la gente que testea, no sería capaz de averiguar, pues... Hombre, la gente del lore pues tendrá esa capacidad, ¿no? Para decir, oye, esto no tiene nada que ver con que no, que esto está bien, que esto está mal, o esto cuadra, esto no. It's especially hard to catch things in development in that way. Yeah, we're never out of contact with them. In the future, will missions be capable of having multiple paths to proceed with different monetary compensation for each individual path, or not just monetary, but different compensation in general for each different path? En el futuro las misiones tendrán diferentes caminos a seguir, lo que incluye diferentes conversaciones o soluciones a esas conversaciones. Yeah, That goes back to Elliot's mentioning of the PI wanted and the branching. PI wanted, but yeah, also like, well, yeah, you did say
someone kind of calling halfway through, or you uncovering something halfway through that changes how you want to do it. You realize, you go into this thinking you're being altruistic and realize that actually, oh, these people are innocent. I shouldn't be gassing or doing something to this. Whatever it is, I go in to turn the power off at this place. It's quite simple, but all these people will die if I do it. It changes the story. ¿Cómo se le va la pelota, Dios mío? Está hablando de que, claro, de que te puedes encontrar con una misión de que realmente pues vayas altruista por la vida y descubras que la gente no es tan mala y que no la quieras gasear. Y luego hablas sobre que, claro, de que por ejemplo puedes llegar a un sitio que puedas como quitar la energía, pero si quitas la energía pues no se la quitas y así no mueren, entonces cambiarías lo que es el resultado de la historia. I've always been, I worked on Fable, so I'm all about like the kind of good and evil choices within a single mission. Don't eat tofu. Yeah, Or eat chickens. Eat little chicks. We definitely do want to do that. That's a more complex mission than we have currently. Going back to the start, that's because what we're trying to build right now is more like the ingredients to a mission. You'll notice our missions aren't super complex. Not at present, no. Like that's because we tend to build the objective first. Está hablando de que del trabajo de Fable, o sea, del Fable, perdón, del Fable. Y que bueno, que le mola ese tipo de rollo, ¿no? De que tengas que tomar diferentes decisiones, diferentes tal, que afecte todo. Y que ahora que como que tratan de mantener las misiones súper simples porque se fijan simplemente en el objetivo. Imagino que funcionen las misiones, ¿no? No están haciendo algo que sea muy espléndido de momento. When we get a new feature, for instance, we build an objective around that, and then that can be tied together into like a whole mission. You string objectives together, you get a whole mission. And sorry, I read another question on there that we may or may not get to, but it was cheating. I've actually just forgot what it was. A ver, básicamente está hablando de que cuando reciben una nueva mecánica o algo que se implementa en el juego, que tratan de construir algo con un objetivo, ¿no? Que tenga que ver con eso y luego pues que construyen la misión alrededor de conseguir ese objetivo. Y que dice que ha leído una pregunta antes relacionada con eso en el Spectrum y ya le está diciendo que ha hecho un poquito de trampa, que es uno como riéndose, ¿no? Yes, we want Jared. branching missions. Yes, we want branching missions. Yeah. We want branching missions. You were talking about how we build the objectives first. We build the objectives. Oh, sorry. Wasn't there a question about how like players building their own missions or something? Yes, it's the very next one on the list. Amazing. In the past, it was discussed that players would someday be able to generate missions. Is that still the intent? Está diciendo de que ya se leyó la pregunta o algo de eso, ¿no? Porque ya le recordó, porque como se estaba diciendo, tienen muchas ideas en la cabeza y se les escapan por todos lados. Estaban hablando de eso, de construir el objetivo, alrededor del objetivo y tal. Y si los jugadores, se había comentado de que podrían generar misiones, si se va a seguir con esta idea de que los jugadores puedan generar misiones en el futuro. I'm not even needed for it. You just do the show. I'm going to go over here. We really want to allow players to do that, and it's because this is the way we're building. As I said before, like we build in objectives, so that a really simple example is the delivery missions. So a delivery mission is super simple: pick up a box, drop off a box. Behind the scenes, though. Yeah, behind the scenes, it's not that simple. Yeah, but it's not one mission. It's two objectives: pick up, drop off. And we've built those separately. So, for an example, in a mission where you steal Está hablando de que sí que les gustaría que los jugadores pudieran, ¿no? Pero aparte dice que está comentando de cómo construyen la misión, por ejemplo, de entrega de paquetes, ¿no? Que tienen que hacerla en dos partes. Tienen que hacer lo que realmente no dicen, no es una misión, son dos objetivos, ¿no?
Pues un objetivo sería recoger el paquete y otro objetivo sería entregarlo, ¿no? Y que eso pues que son como dos cosas separadas. Box, you like at first there is a go kill this person maybe, or you know whatever on the front. For now, anyway, we'll go into that. But you do something first, and then at the end there is the drop-off part of a delivery. Claro, está hablando de que en cuanto a las misiones, que por ejemplo el matar a alguien, que lo matas y ya está, ¿no? Que a lo que se refiere es que primero dice que hay una parte de hacer algo primero y luego viene la parte de la entrega, el drop-off, ¿vale? Que es pues mission. que es completar la misión, ¿no? And we just stitch those together. It's the same part, and we could allow players to take our objectives, stitch them together into hopefully a coherent It's mission. like mission Lego. Like mission Lego, exactly. Like, and all you. Interesante lo que está contando. Dice que recordemos lo que ha dicho, ¿no? Que lo que hay es un objetivo primero y un objetivo final, ¿no? Entonces, lo que sería el drop-off. Entonces, que podrían darle a los jugadores la posibilidad de hacer un Lego con todas esas piezas, ¿no? Que hay cosas que tienes que hacer primero y cosas que tienes que hacer después. Entonces, hacer un Lego con las diferentes cosas que tendría que hacer el jugador. Para que nosotros, los jugadores, podamos crear, ¿no? Podamos unir esas piezas y crear las misiones. You have to do then is say, what is the thing that you would like picking up and dropping off? I mean, we do it with the service beacons currently. Like, it's just a lot more straightforward for like, because it's like pick up me. Yeah. And we always know where you are. Whereas if it's a box, it could be any box. It could be anywhere. And yeah. And then what we do is we expose to that system like every location, you know, that's available. That's an interesting one actually. That specific example, like we don't. Están hablando de que una de las cosas con las que hicieron esto para que los jugadores pudieran hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es el de primero hacer la parte de recoger, ¿no? O de que el jugador tiene que hacer algo y luego la parte de la entrega. Es en el caso de cuando hacemos una baliza. De que en vez de ser una caja, pues eres tú. Pero también eso, o sea, cuando te recojan, ¿no? Te transporten a un sitio, que seas tú. Pues también puede ser que sea pues una caja o lo que sea, ¿no? Que en vez de que seas tú, que el jugador tenga que seleccionar, pues eso, ¿no? Un útil, lo que sea. Y el hecho de que todo el sistema de misiones que tienen hecho como tratar de exponer esos recursos o esas posibilidades para que el jugador pueda utilizarlas, y que dice que realmente es una pregunta interesante, ¿no? Y poder todas las localizaciones, todas las cosas que se puedan hacer con todas las localizaciones, y que los jugadores puedan hacer misiones a partir de eso, ¿no? Expose currently places like that are illegal and secret and hidden, but you may want something delivered there. So would you get a marker to it or not? No, you shouldn't really. You should have to have like learned where that is. Figured it out. Yeah, exactly, before going there. Anyway, sorry. Yeah, it's basically we have all these types of missions that you can. Bueno, están hablando de cosas como, por ejemplo, de que cuando vayas a un sitio que sea ilegal o que esté oculto, tal, que antes de poder llegar a un sitio, por ejemplo, sería interesante que o sea, antes de poder obtener una marca de ese sitio, que tuvieras que conocerlo. Pero ya se le está yendo otra vez la castaña, ¿no? Está divagando otra vez y diciendo eso de que pues eso, habría que descubrirlo y tal, y se quedan pensando entre ellos. Al final, daros cuenta de que como el juego está en desarrollo, también las ideas van surgiendo, y supongo que estas conversaciones las tendrán a diario con el café. Yeah, Build together. Hopefully. I'm asking my own questions to myself here. Like, sorry. Dice que se está haciendo demasiadas preguntas a sí mismo, que lo siente. Next. All right. Oh, Jack's gone. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. You know, Okay. For that, I was skipping this one because it comes every show you do, but now you get it. Where's Right. Tessa? Where's Tessa? Right. Oh. Vale, Tessa. Tessa era una tipa que daba misiones en la 2.6, si no recuerdo mal, y que daba misiones sobre exploración y ciencia. Y le están preguntando qué ha pasado con esa daedora de misiones. She's on Perforce waiting to
Entregador de misiones, dador de misiones. ¿Alguna sugerencia, chavales, para llamarle a un mission giver? Mission giver. Contratante de misiones. Muy duro, ¿eh? We added back into the game. We've got a whole load of new lines we got recorded for her, but I'm kind of holding out on putting her back into the game until she gets something worthy of like right now we don't have science missions, we don't have scanning missions, and those are the missions she's made for. And I don't want to brought back. Ahora no tenemos misiones de escaneo o misiones de ciencia y no queremos, y esas son las misiones para las que Tessa ha sido diseñada, entonces no queremos traerla Just for more, combat missions or para más combates de misiones. Delivery missions or anything like that. Claro, que no quieren incluir a Tessa en simplemente misiones de combate o misiones de entrega o cosas así, que quieren que sea para lo que es, ¿no? Para misiones de ciencia, escaneo y tal. Yeah, she just deserves better, honestly. All right, next question. Where's Tessa? Siguiente pregunta, ¿dónde está Tessa? In the cloud. En la nube. she's on the repository. Really, you don't want to see what Twitch chat has been like for the last 45 minutes. Any plans to add additional shipwrecks or for investigation missions? Yeah, I mean, as soon as we're given them, we'll use them. It's not as straightforward as I've had this discussion a lot. Like when the ships break up now, they aren't actually like the wrecks that you're walking around. They have to put a lot more effort into making the wrecks that you guys are walking around crashed on the ground than just the ones that visually kind of break up in front of you. There's a lot of like collision issues and stuff that you wouldn't see because they're just able to break these things apart. That they then have to do a lot of work to make them like so you can navigate them, and that they hold up when you get that close. So and our ships are just getting bigger and bigger, and I'll only ever ask for the biggest ship. like I don't care about the Hornet. I mean, I can't do anything in that. Can't navigate it, so get me a reclaimer and get me a javelin. Like the moment I saw the 890 jump, I was like, that'll look good destroyed. Yeah. So yeah, it's a lot of work for those guys, and obviously they're making the ships, and these ships are just getting bigger and more complex anyway. So it's a big process. Yeah, I mean when I asked when I was in the UK. Entiendo que se ha preguntado si... Es que me he quedado todo loco. O sea, me he quedado todo loco. Pero bueno, ha dicho algo sobre los requisitos de las naves. Si va a haber algún requisito de nave o algo de eso, ¿no? Tengo entendido. Entonces dice... Han empezado a hablar sobre el tema de las naves que están saliendo en los juegos y que ahora mismo hay cantidad de problemas, de colisiones y de tal, y de cosas que no van bien. Y también hablando sobre el tema de que ahora mismo que una Hornet que se le viene a menos, que es una nave súper pequeña, que no puede hacer nada con eso. Y que, por ejemplo, pues el ver la 890 que se le cayó la baba, o que ahora ahí están saliendo naves enormes, que le tengo una Reclaimer y que entonces ya, pues ahí sí que estaría contento, ¿no? Para hacer misiones con una Reclaimer, supongo. I asked the ship team there how many rooms were in the 890 jump, and they all just kind of looked at me and were like, I don't think we've counted. So, Jared, por lo visto, le preguntó cuando estaban haciendo ahí en el estudio la 890, les preguntó a los desarrolladores cuántas habitaciones tiene la 890 y la respuesta fue no creo que ni siquiera las hayamos contado. Adam Parker went through and counted for him, and he came back. He's like, it has 68 rooms in it, and everybody was like, like, it was funny. It was one of those things that we discovered on our own because of a random question I asked. So there's lots of opportunities for me parece ser que la gente cuando pues que viene el tipo gritando, ¿no? Respondiendo a la Yare diciendo que hay 68 habitaciones en la 890, y cuando dijo eso, que la gente que estaba ahí trabajando como que se quedó ahí flipando, en plan de joder, tenemos 68 habitaciones, que es una locura, ¿no? For an 890 jump shipwreck. I will give a little bit of a tidbit though. It's we are looking into getting FPS combat within Starfarer wreckage now, and the 890 jump has a whole
mission within it that we've made to a decent prototype level. We're iterating upon that kind of foundation of the existing one. Yeah, like it's big enough to have an entire mission in it. It's insane. Yeah. Están trabajando, por ejemplo, en hacer una misión tipo puzzle, entiendo, tipo puzzle en una 890 y que dice que es una locura la nave porque realmente es lo suficientemente grande como para poder tener una misión entera en la nave. Y claro que lo es enorme. Another question about caves. Will we encounter random NPCs in caves? And if so, will they always be hostile, or can we discover other types of NPCs like archaeologists or geologists or something like that? Es una cosa que estuvieron comentando antes un poco, ¿no? Pero bueno, le han preguntado aquí si nos vamos a poder encontrar NPCs en las cuevas y si los NPCs que nos vayamos a encontrar van a ser hostiles o va a haber NPCs pues como arqueólogos, geólogos o otra cosa, ¿no? I think for the first time you see them, there will be hostile NPCs. But for the future, we definitely want, like, I think I sort of alluded to it earlier, like inhabited caves and caves in exploration. So they would definitely be filled with NPCs of whatever type or class suits those. But first iteration, I'm thinking going for the hostile. Yeah. Me dice que la primera interacción de ver NPCs en las cuevas que sí que serán hostiles, pero que en el futuro pues habrá variedad, ¿no? Desde cuevas inhabitadas hasta otros tipos de NPCs. I think you just have to realize that we obviously record dialogue for all these guys, and it's fair enough to do that for like a set for enemies, you know, because they only say so many things. They have their set that they yell at you, whereas NPCs they say different things. If it's an archaeologist, he's going to say something different too. They have different sets of animations, behaviors. Exactly, and you know, we're still in development. We don't want to go like too far down a path that involves like actors and cleaning up the mocap and all of that. Se refiere a que cuando tú haces los NPCs ahora mismo, los hostiles, como que ya tienen un set preparado de audios o comportamientos, ¿no? De las cosas que digan y demás. Y que en el caso de arqueólogos o geólogos, pues que tendrían que hacer un nuevo set entero, tendrían que, pues, actores, demás historias, los comportamientos, tendrían que desarrollar todo eso y que no quieren ir tan adelante, que están en desarrollo todavía, que no es el momento de hacer ese tipo de cosas aún. At this point in the game, in the development of the game. Solid first. Yeah. You talked about mission and objectives and stuff, starting with objectives. One of the questions from the live chat is asking about mining missions, or rather missions that are specific to the type of profession ship that you would pilot. Yeah. It goes back to, I think, something I mentioned previously, which is though these mechanics exist, they aren't actually accessible to the missions just now. Están comentando de si habrá misiones para las diferentes profesiones, refiriéndose sobre todo a la minería, que es la que tenemos ahora, y dice que a pesar de que la minería exista, no es accesible desde el punto de vista de las mecánicas de hacer misiones todavía. So they don't have the right the hooks. The hooks and even things like a simple mining mission you could possibly take from, you know, the kiosks, for instance. So there's like buy, sell, and then there's another tab on there maybe that has missions like I need X amount of gold within 10 minutes. Well, 10 minutes is not enough, but you know, a time. And you are left to your own devices to figure out where to get this gold from. You know, and players who have scanned and mined enough may know this and be like, I'm going there, and others, I have no idea. So maybe you have there are easier missions that actually take you to a location, and then we spawn, you know, this, that, and the other. But again, that's stuff that we don't currently have. Están hablando sobre cómo podrían ser las posibles misiones de minería, ¿no? De simplemente ir a
pues ahora mismo hay misiones que son de tipo kiosco, vender, comprar, comprar, vender, ¿no? Pero que otra de las opciones podría ser, pues bueno, vas a un kiosco y dice, oye, necesito que me mines algo en 10 minutos. Y ha corregido y dicho, 10 minutos no sería suficiente tiempo, tendría que ser más, ¿no? Pero que me mires son oro, ¿no? Oro en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, gente que esté acostumbrada a minar sí sabría dónde está, pero otros jugadores no. Y entonces, una de las posibilidades también, pues, o podría ser simplemente que solo gente que haya minado lo suficiente sepa dónde están las cosas para poder hacer las misiones, o que la otra alternativa podría ser que haya una zona en la que esté marcada y que cuando llegues allí se aparezcan las cosas que tienes que minar. Pero que de todas formas que están la parte del desarrollo del juego en general es muy temprana para que se atrevan a incluir esas cosas ya. In your inventory, are they the right type? Yeah. Can you Más que se atrevan, que les merezca la pena. Porque acordaros lo que decía antes, ¿no? De que muchas veces tienen que estar cambiando, rehaciendo. Entonces, tiene que haber un límite que se tengan que poner hasta el punto de que si tienen que rehacer, que no sea un trabajo titánico, ¿no? Que tengan una base para desarrollar las cosas, que vean que esa base funciona, pero que si tienen que rehacer esa base, que no nos lleve otros 10 años de desarrollo de Star Citizen, ¿no? deposit those? And the same goes for and how you deposit it, I guess. But the same goes for trading as well. Like that would have to be on a console somewhere as well. But like one of the things holding us back is like these trading consoles were built before building blocks, so they're not easy. It's not something that designers can get into and start changing. Now the plan is that they eventually, all get remade in building blocks, and then we can take some of that pressure off the UI team. And like, because what they would do is, Elliot's been working with the design UI team a lot. What he does is build a wireframe model, ugly, really bad. No one would want to see it. Oh, it's pretty. But Thank you. it works, It is pretty you know. Yeah, Yeah, it allows works. them Ya, están diciendo que como que hay como que el colega, ¿no? de ellos que está trabajando ahí en tema con colaboración estrecha con la gente de la UI, que es la interfaz, ¿no? La interfaz, para hacer lo que es el tema de los boxes, ¿no? Las cajas estas que tienen de... Bueno, se refieren a eso como las pantallas que vemos en el nuevo sistema de hackeo o lo que vemos en las máquinas estas de pillar paquete, ¿no? Que quieren llevarlo hasta ese punto para poder hacer las diferentes misiones, que estaría bien, ¿no? De tener eso. Y que ahora mismo que como que tiene desarrollado algo, pero que es feo de cojones y pues eso, que todavía... pero que funciona, ¿no? That's the important thing. And that's the You don't important need to thing, make and it look it pretty. gives like the UI artist kind of, oh, this is kind of how he wants to play it, how it wants it laid out, and like this is the idea of how he wants the player to use it, and they'll go in and they'll make it look pretty, and it honestly just makes my you stuff can look essentially terrible. like white box it. Yeah, I essentially. just Gives white you- box it, gives make you it power usable, make sure it can be tested, and then just reskin it and make it look pretty to Yeah. the point where it's Dice que ahora mismo, pues eso, estarán en la parte de Waybox, lo que está diseñando, este tipo de interactuación del jugador con las diferentes opciones, ¿no? Poder hacer misiones, poder tal. Pues que una vez pasen las pruebas y el testeo de que hagan lo que quiera hacer, pues podrán ponerlo bonito y todo eso y salir, ¿no? So hopefully, like in the future, all these things where there's a sticking point because it's UI and UI are like overworked. They have so many other things like on their schedule that just a little like mission thing sometimes we ask for is it's too much for them to do. And Dice que ahora mismo la gente de interfaz, que es un momento de parón para ellos, para la gente que hace misiones, porque como que la gente de interfaz está sobrecargada de trabajo en otras materias, en otras cosas que tienen que resolver, y que a veces pequeñas cosas que le piden para hacer alguna misión o algo que simplemente es demasiado para ellos. the time, but we are now free to kind of do it ourselves. They're providing styles, so they build this whole like I guess it's like building a website, kind of thing. They build the style, and then Yeah. every box you make looks in that style afterwards. So Creo que están diciendo que ahora mismo que como que sean o sea, que le pedían cosas y para esa colaboración que tiene aquí del chaval la chaqueta negra, como que son más independientes y que
digamos que la gente de la interfaz le da como unos patrones y que sería pues como hacer una web, ¿no? Que tú tienes pues un patrón determinado, pues tienes una caja, las cajas tienen que ser de este estilo, pues van a ser de este estilo todas más o menos y ya está, ¿no? Que como que tienen esa libertad ahora, entre comillas, para hacer sus propias cosas, supongo, sus propios recursos para las interfaces. It's like main pages. Yeah. Yeah, obviously we've done a lot of talking about building blocks. The designers are very excited about this new feature. Al final, si os acordáis, es lo que comentaban un poco cuando nos hablaron de las interfaces en el noticiario pasado. Y nos comentaban de que estaban tratando de desarrollar las herramientas para que los artistas pudieran utilizar y crear sus propias interfaces, ¿no? Entonces, en ese caso, si realmente lo consiguieran, sería muy fácil para esta gente. Pues eso, lo de las cajitas, ¿no? Lo de los boxes, ¿no? Que decían, pues, hacer con recuadritos, que se pueda trabajar y que sea además, que no sea la mierda de puto Flash, que eso tenían que haberlo tirado a la basura desde el primer día, porque ya no se usaba ni cuando lo empezaron a usar ellos. De que eso pues será mucho más fácil y veremos seguramente otras ramas de Star Citizen avanzar, ¿no? Tanto la gente que diseña naves como... Porque yo creo que se notará cuando esa herramienta esté acabada y sobre todo los problemas que hay ahora mismo de que si no tienes una Gladius realmente en la que puedas ver cierto chapucilla, ¿no? Arreglo, porque eso es un apaño, no es el resultado final que quieren tener tampoco. Pues al final hasta que veamos que eso esté terminado no vamos a ver una mejoría en muchas de las pantallas que los jugadores con las que los jugadores podamos interactuar y asimismo pues las posibilidades de las misiones que se puedan crear con esas pantallas, ¿no? Coming online from the UI tech team. Like I said, we'll be covering it in more detail in about 2 or 3 weeks on ISC, so you'll get to see what these guys have been working with and why it's going to, quite frankly, it's not hyperbole to say revolutionize the way that designers get to implement their missions, implement their ship UIs, implement. Está justamente diciendo lo mismo Jared, ¿no? Del tema de que vamos a ver progresos y nos van a enseñar los progresos y va a cambiar totalmente la manera en la que están implementando las interfaces, las naves o todo en general, ¿no? Que va a cambiar muchísimo. Porque al final, interfaz es lo que comentaban ellos, interfaz es el juego en sí, ¿no? Interfaz es todo el juego. Their kiosk UIs, everything. It's going to take a lot of strain off of the UI team and allow designers at all levels on all teams to push forward with a lot of features that everybody's been waiting for. So it's an exciting time. Look for that in coming weeks. Let's see. We're almost out of time. Will we be able to hack the anti-air defensive towers on bunkers? ¿Será posible hackear las torretas de defensa aérea de los búnkers? These people don't want to be shot. Probably. I mean, eventually. Probablemente, eventualmente. The place we want to do it first is the comma race. Like whether it's just kind of create a hole in their defenses so that they have a blind spot to you and maybe your party members, or that you can turn them completely like against the security, their allies. But I'd imagine that's going to be one of the first places we do it. But there's, going into the underground facility, having bypassed them somehow and turn them the other way, or just make them oblivious to you, is, it's the same thing. It's really. feasible. Yeah. It sounds cool. Sure. And finally, before we let you go, I know it's Friday, it's late on a Friday. Básicamente ha dicho que sí, que se podrá, que es una posibilidad, que probablemente se puedan hackear y que si hacemos otras cosas pues no ven manera de que no se pueda hackear eso en el futuro, ¿no? It's the weekend, you guys have put your time in, you're ready to go home. In the simplest form, a lot of them, I shouldn't say a lot, but some of the missions are kind of unreliable right now. A lot of folks are have trouble completing missions. We see comments. La última pregunta para que os vayáis a casa de fin de semana y
añado yo calentitos, es muchas de las misiones no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, Pacheco pues es un desastre y está ahí con el tío con el pecho en plan de We see comments in the chat about how I've only ever completed the Pacheco mission and stuff like that. What can we offer to people about the current instability that's involved in missions? ¿Qué podemos decirle a la gente acerca de la estabilidad actual de las misiones? Yeah, a Alpha. mission. I think obviously people have to understand that a mission is, its core very simple. Like again, with a delivery mission, it's pick up a box, drop it off. But then, in between that pick up and drop off is the game, the whole game. Dice que la gente tiene que entender que una misión es, ok, coger una caja, dejar una caja, pero en el medio está el juego entero. So, if any portion of that game doesn't work at that time, that mission might not work. Si alguna parte del juego no funciona durante ese tiempo que estás haciendo la misión, pues la misión podría no funcionar. It might be entirely blocked, or it might be that it's just Puede que more of a pain. Se vaya a la mierda la misión, vamos. Obviously, like some of the examples are like boxes disappearing or falling through things, like cajas desapareciendo, cajas cayendo bajo el suelo de las naves, etcétera. I don't know. I have no idea why a box would fall through. I like to think of designers as like at the end of the funnel, trying to piece everything together to make something cohesive. But any single part could fall apart on you, and it's easy to make that look like the mission. Like you might think, oh, now the mission's broken, but sometimes it's like, oh, I didn't have any power over that happening. Yeah. So, you know, we're a small part of it. Obviously, you accept a mission, and if you can't complete that, it's like the mission's bust. But it could be anything as well. Sometimes it is just it could be the mission. Now, Claro, básicamente está diciendo que podía ser cualquier cosa y que ellos al no estar en contacto con la gente que desarrolla o sea, no es que no estén en contacto, pero ellos no se dedican a desarrollar el juego, pues si hay una caja que desaparece o tal, ellos no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Que es lo que hay. That said, teams, all these teams are working very diligently to resolve these bugs, resolve these issues. 361 is currently on the PTU in open testing. The first thing I noticed with regards to Garrett's stuff about the boxes, I picked up a box and I dropped the box, and for the first time the box didn't slide along the floor. I haven't seen that in a while, so we are making progress on that. Dice que ya está la 3.6.1 abierta en beta para todo el mundo y que una de las cosas que hizo fue pillar una caja y al dropearla, o sea, al hacerle plays, que vio que no se desplazaba, no se arrastraba para adelante, que no había visto eso hasta antes, ¿no? Teams all around the world are... que todos los equipos están trabajando todos los equipos alrededor del globo que tiene Cloud Imperium Games están trabajando para hacer Star Citizen posible y corregir los errores y demás. Working on that stuff. So as the game becomes more stable and as features become more fully fleshed out and more developed, then the wonderful consequence of that is that the missions will begin to function better and people will have more success in completing them. Bien, Jared, cuando el juego se acabe de desarrollar, habrá menos errores. Me mola el rollo, tiene lógica. Yeah, exactly. And the more reliable they become, the more confident in pushing the boat out, kind of thing, pushing the envelope, that we'll get with that as well. It's like the natural course of things. Yeah. So everybody remember, you can do your part, get into the PTU, help us test, use the Issue Council. Issue Council is an amazing tool where you can help us track down bugs, verify bugs, get them escalated in priority through the number of reports and stuff like that. We are in development together on this, so we all want a stable and fun gameplay experience for Star Citizen. So, and we read those. Yeah, we do read those. We do read those. Yep. All right, Luke, Gareth, Elliot, thank you for your time here on the show today. I know I always feel kind of guilty asking people to stay late on a Friday, but I think Jared, if I not too bad. If I can speak for the folks watching, I think they really enjoyed the show today. So thank you so much for the candidness of your answers
And we'll be back next week with another episode of Star Citizen Live. So thanks, everybody. We'll see you next week. Bye. Bye. See ya. Ok. Bueno, pues básicamente al final ha dicho que la gente que nos estaba viendo que estaba contenta, ¿no? Por lo que, pues, por el Star Citizen Live de hoy, que la siguiente semana tendremos otro Star Citizen Live. Y nada, eso ha sido todo, chavales. La verdad es que el tema de las misiones y demás, realmente viéndolo un poco, eh, me gustaría que pusieran cuanto antes las misiones de grupo. Espero que las saquen cuanto antes. Espero también que los parches venideros sean amigos del jugador y puedan ser jugables. Al menos en gran medida. Y creo también que si sacasen adelante cuanto antes las misiones de grupo, se incrementaría muchísimo la actividad en la comunidad de Star Citizen, ¿no? Pero al final es lo que todos queremos. Y nada más, deciros que si queréis echar unos vicios al Star Citizen, estamos todas las tardes en el Discord, lo tenéis ahí abajo, ¿vale? Por aquí en el Twitch tenéis ahí abajo. En el YouTube lo tenéis ahí arriba. Y nada más, daros las gracias por el apoyo que siempre me dais, que sois cremita, y que nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.